The area of the rectangular garden is 2000 square meter. If the length is reduced by 10 centimeters, it becomes a square garden. Let the length be x meter and breadth be y meter. Express the given information in terms of the equations. Determine the length and the breadth of the rectangular garden. Question number C. If the perimeter of the rectangular garden is equal to the perimeter of the rhombus and the smaller diagonal is 54 meters of the rhombus, find the other diagonal and area of the rhombus. So this is our question. Length of the rectangle, length of the rectangle is equals to x meter, breadth of the earth, breadth of the rectangle is equals to y meter. Length of the rectangle is x meter, breadth of the rectangle is y meter. The first conditions first condition, the area length multiplied breadth, its area is according to question 2000 square meter. The second condition, if the length is reduced 10 meter, x minus 10, and then it will be square. That means length multiplied breadth will be the same. X minus 10 equals to y. So this is the second condition. And this is our answer according to questions. দুটো ইকুয়েশন ফর্ম করাটাই হচ্ছে আমাদের এখানে কাজ। দেখো, given equation in terms of x, express the given informations in terms of x. তো এরিয়াটাকে নিয়ে আসছি এবং লেন্থ 10 সেন্টিমিটার, মিটার কমে গেলে সেটা ব্রেথের সমান হবে, দেন rectangle convert into the square. So number B. From A we get xy is equals to 200, xy is equals to 200. This is equation 1, and x minus 10 is equals to y. This is equation number 2. Now putting y equals to y equals to x minus 10 in equation 1, we get. So this one will be x, y means 10 minus x. 10 minus x is equals to 200. Now do the square here, then you will get, doing the square, 10x minus x square minus 2000. Taking common here, minus x square minus 10x plus 200. Divide by minus x and then do the middle term factor, x square. 10 means here minus 50x plus 40x plus 200 is equals to 0. Taking here x common, x minus 50, here plus 40 common, x, there will be 50 minus, this sign is the minus here.
we have done here mistake. This one will be minus and minus. So take the 40 common, there will be x minus 50. So here now x minus 50 is common and x plus 40 is uncommon, is equals to 0. So now or either x minus 50 is equals to 0 or x plus 40 is equals to 0. So here x equals to 50 or, and here x equals to minus 40. Here negative value is not acceptable. Here x equals to minus 40 is negative value, which is not acceptable, So x is 50. That means, so length of the rectangular garden x equals to 50 meter. Length of the rectangular garden is equals to 50 meter and breadth y equals to x minus 10 is equals to 50 minus 10 is equals to 40 meter. Now, area of the rectangular garden, area of the rectangular garden. Area of the rectangular garden is equals to length multiply breadth. 50 multiply 40. Oh, that's the requirement is only find the length and breadth of the rectangular garden. So this is our answer. The last line taken essential now. Already area is given here. Just our requirement is find to the length. Answer. Length equal to 50 meter. Breadth equals to 40 meter. This is our answer. নাম্বারটা আমরা রাইট সাইডে করে আসি। 3 নম্বরের কোশ্চেনটা আগে পড়ো, দেখে একটু লেন্দি মনে হচ্ছে বাট কাজটা একটু সহজ। If the perimeter of a rectangular garden is equal to the perimeter of a rhombus, the smaller diagonal is 54 meter. 3 নম্বর কোশ্চেনটা জি স্যার, এই আমরা কতটুকু করতে পারছি? তো বেশি বড় না, অথবা আমাদের বেশি সময় লাগবে না। কেন? দেখো ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে, টেনশনের দরকার নাই, একটু দ্রুত লিখে ফেলো, আশা করি কমপ্লিট হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে, স্টার্ট করবো লিখা। আচ্ছা দেখো এখানে the length of a rectangular garden is 50 meters, the perimeter, হ্যাঁ আগে এইটুকু লিখো, perimeter of the rectangular garden, number C, perimeter of the rectangular garden equal to 2 multiply length plus breadth meter. 2 multiply 90 meter is equals to 180 meter. So perimeter of the
The rhombus equals to 118 meter. Each side of the rhombus, each side of the rhombus 180 divided by 4 meter, 45 meter. So this is up to this, okay? Diagonals of the rhombus bisect each other perpendicularly, we know. So we have to draw a perpendicular line. At a figure draw করে নাও এটা রম্বাসের। So now this is A, B, C, D. This is O, D, and there is O, C. And it's bisected O. We know diagonals diagonal of the rhombus bisect perpendicularly. So OB is equals to half of BD. And this into BD is given here 40. According to question, BD is given here 54. One diagonal, 54 meter, that is 27 meter. So from the right triangle, we get from the triangle OAB, we get AB square. AB square is equals to OA square plus OB square. AB means one side of the rectangle. Sorry, one side of the rhombus. That is the 45 square is equals to OA and OB. Here OA square plus OB means 27 square. So now 45 square minus 27 square is equals to OA square. There will be now 45 plus 27. A square minus B square formula. 45 minus 27 is equals to OA square. Now in the next side, 45 plus 27, there will be 5 to 10 to 12, 72 multiply. This is 5, carry 1, 3, and 1. 15. 7. না এখানে আমরা সাবট্রাকশনে ভুল করেছিলাম 2700 7 হলে তাহলে তোমার এখানে 3 8 ক্যারি 1 18 OA স্কয়ার তাহলে এখানে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে OA স্কয়ার OA √, এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশনটা করে আসি 1 2 মাল্টিপ্লাই করলে দেখো তো 1296 এটাকে স্কয়ার রুট করলে হবে 36. So AC equals to OA plus OC
OA plus OC equal to 36 plus 36 meter is equals to 72 meter. এটা হলো একটা আনসার। আরেকটা আনসার হচ্ছে আমাদের area of the rhombus is equals to half of two diagonal BD into AC. BD into AC square meter. So here half times of BD, one diagonal is 54, another diagonal is 72 square meter. Doing the calculation here, 1944 square meter, and this is another answer. So এখন আমরা একটু জুম আউট করে নিলাম, দেখো তো কতটুকু লিখছো, এইটুকু লিখতে পারছো কিনা দেখো। আগে এই অংশটুকু লিখে নাও, পরে বাকি। স্যার শেষ। আচ্ছা, 1 মিনিট একটু কথা বলবো, দেখো খেয়াল করো, বেশি ডিফিকাল্ট না, একটু বুঝলে আবার কাজটা সহজ। তো ফার্স্ট টার্গেটটা খেয়াল করো, এখানে আমাদের বলছিল যে রেক্টেঙ্গেলে পেরিমিটার একটা রম্বসে পেরিমিটার সমান। এই জন্য আমরা রেক্টেঙ্গেলে পেরিমিটার একটা রম্বসে পেরিমিটার সেম। একটা রম্বসে যদি পেরিমিটার থাকে সেটাকে 4 দিয়ে ডিভাইড করলে তার সব সাইডের ভ্যালু আসবে। আর আমাদের আরেকটা কথা ছিল যে একটা ডায়াগোনাল হচ্ছে 54, তাহলে ডায়াগোনালটাকে অর্ধেক বের করব হাফ টাইমস করে। আর আমরা জানি যে ডায়াগোনাল 90 ডিগ্রিতে বাইসেক্ট করে ইন টার্মস অফ রম্বাস এন্ড স্কয়ার। এটার উপর বেস করে আমরা সবগুলো হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, যে কোনো একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে কাজ শুরু করো। ক্যালকুলেশন করলে তুমি আদার্স ডায়াগোনালের হাফ সাইড পাবা। তাহলে নেক্সট ডায়াগোনালটা হচ্ছে 72, এটা একটা আনসার। রম্বাসের এরিয়ার ফর্মুলা হচ্ছে হাফ টাইমস অফ মাল্টিপ্লিকেশন অফ টু ডায়াগোনালস, and this is our answer. Clear?